All right, I think we can start now. So, வணக்கம் traders. இன்னைக்கு டே என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it's 6th August 2025. So, we are trading on Wednesday. And இன்னைக்கு ஏதாச்சும் நியூஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு செக்கிங் போட்டு நம்ம அடுத்த கட்ட வேலைகளுக்கு போவோம். ஜஸ்ட் செகண்ட். ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒன்று 9 hours முன்னாடி யூரோஸ்ட் அனாலிசிஸ். Is the euro preparing to recover its recent loss? Whatever, bro. இங்க yeah. So இங்க 10:30 a.m.க்கு we have 10:30. இது எல்லோ ஃபோல்டர் நியூஸ் இருக்கு. It's a bit odd 10:30க்கு வரது. But I don't think it will bother us. மதியம் 2 p.m.க்கு we have FOMC member Colin speaks. So Cook speaks and Daddy speaks. யாரோ 3 பேர் பேசுறாங்க போல. So also தெரியல FOMC அப்போ இவர் நம்ம பவல் பேசும்போது தான் ஐ டோன்ட் ட்ரேட் ஆன் ஏஎம் செஷன். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் டசன்ட் இம்பேக்ட் ஏஎம் செஷன், அந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் பண்ணாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். அடுத்தது மற்றபடி ஒன்றும் பெரிய நியூஸ்லாம் இல்லை இன்னைக்கு. நாளைக்கு ஜிபிபியில் நியூஸ் இருக்குது, யூஎஸ்டியில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிளைம்ஸ் இருக்குது. அவ்வளோதான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் ஃப்ரைடே ஸ்கேடில் நியூஸ் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்றும் விசாலம் ஸ்பீக்ஸா ஓகே. ஸோ ஒன்றும் பெரிய நியூஸ்லாம் இல்லை இன்னைக்கு. ஸோ நம்ம தாராளமாக ட்ரேட் பண்ணலாம். அண்ட் நேற்று டாக்கிங் அபவுட் எஸ்டர்டே, இன்னைக்கே நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்திருக்கேன்னா நேற்று செம்ம சிக்கம் ஆயிடுச்சு. கோளாராக ட்ரேட் எடுத்துட்டேன் நேற்று. அண்ட் ஐ ஹாவ் ஒரு மாதிரி டில்ட்டு போயிட்டேன். நாட் கோனா லை, ஐ வாஸ் ஆன் டில்ட். அண்ட் இன்னைக்கு I'm going to talk about it and regroup and recover after a mentally devastating day yesterday. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு ஜேர்னல் பண்ணுவோம். ஸோ நான் கொஞ்சம் சும்மா ஜாலியாக ஸ்ட்ரீமில் நான் ஜேர்னல் பண்ணலை. ஸோ அந்த ஒர்க்லாம் நான் பண்ணுவேன். ஸோ இஷ்டம் இருந்தால் யூ கேன் ஜஸ்ட் செக் அவுட் வித் மீ, இல்லைனா யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் அவுட். 7 மணிக்கு மேலே தான் we will focus on news. I mean focus on Nasdaq. So phase 2 we will just start with MT5. Where is MT5? Yeah. So பேஸ்ட் அக்கௌண்ட் வந்ததுலேருந்து ஒரு நாள் கூட ஐ ஹேவன்ட் பீன் இன்டு அ வின்னிங் ஸ்ட்ரீக். ஸோ தட்ஸ் வாட்ஸ் அப். ஐ மீன் ஃபர்கெட் அபவுட் வின்னிங் ஸ்ட்ரீக். ஒரு நாள் கூட வின்னிங் டே வரல. அண்ட் என்ன ரீசன் சொல்லி நம்ம இப்போ செக் பண்ணிப்போம்.
Yeah, so import பண்ணியாச்சு. நீ quickly check. ஆமா, this is the case. அண்ட் நேற்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 4 ட்ரேட் எடுத்திருக்கேன். செம்ம சிக்கம். 4 ட்ரேடு பிளாஸ்டாக nearly 1.5% we have lost just yesterday. So that's fucked up. That's really fucked up. ஏன்னா என்னோட ரூல் படி I will just sorry, my bad. So என்னோட ரூல் படி I will just take 2 trades per day in AM session, maximum 2. Okay, most of the times one trade I will be done. But yesterday what I did is I took 4 trades. Okay, so these 2 trades are definitely fucked up. Let me check the time. So yeah, so we'll go and journal these trades. என்னடா அது திரும்ப திரும்ப அதே இடத்துக்கு வருது. சரியான கிளிச்சா இருக்கு. செம்ம வெறுப்பு இந்த MT5 சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணால் ஆல்ரெடி மண்டை சூடாகுது. இதில் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணால் வெறியாயிரும். சரி, we will focus on these traits. So ரெண்டு trade we went long and ரெண்டு trade we went short இல்லையா? So these were the first trade we went long. சரி, ஸோ என்ன தப்பு பண்ணேன்? வாட் டிட் ஐ டூ ராங்? ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் என்னன்னா, ஐ வாஸ் நாட் ஃபாலோயிங் மை ரூல். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா ஐ வாஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்டிங் மார்க்கெட் டு கோ யூனோ டெலிவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங். ஏன்னா மண்டே அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி டியூஸ்டே ஆல்சோ அப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் டெலிவரி இருக்கும்போது ஐ வில் ட்ரேட் 1 minute டைம் ஃப்ரேம்ஸில் ட்ரேட் பண்ணால் தான் வி கேன் எஃபிஷியன்ட்லி கேட்ச் தோஸ் மூவ்ஸ். நம்ம 5 minute வெயிட் பண்ணோம்னா தேர் உடன் பி எனி என்ட்ரி. ஏன்னா திபுன்னு டெலிவரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்போது யூ உடன் கெட் எனி என்ட்ரி ஆன் 5 minutes. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் பிளான் அங்கே. ஸோ 1 minute நம்ம ட்ரேட் எடுக்கணும். பட் ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபுள், psychologically I'm not comfortable trading just by using an 1 minute chart. Okay, I will feel anxious
I will feel I won't feel comfortable. Okay, trading purely on 1 minute. So that's a mistake. So when that happens, my sympathetic system, nervous system gets activated, and all those monkey things comes, and body goes into defense, and body tries to go aggressive when you feel like something is happening. So first trade, this was the first trade. First trade வந்து I missed out my rule. The first rule I have is I have to wait for first presented FEG, but I didn't. Okay, this is not the first presented FEG, this was the one. So என்ன பண்ணா, I went short in this first presented FEG, and just let me tell you, market structure பார்த்தீங்கன்னா high low, இங்க வந்து இது higher high கிடையாது, it's a liquidity hunt. Okay, so even though we can, நம்ம இதை ஒரு higher high எடுத்தா கூட higher high, then we went lower low. So this is like a market structure shift. So if market is going to fall lower, this high should be protected. Okay, இந்த high protect ஆகும். So இதுக்குள்ள எங்க வேணா retrace ஆகலாம், but this high has to be protected இல்லையா? So what I thought is, see, every fucking time I knew when there is a rejection in London low, most probably market will retrace deep or retrace. Okay, இந்த இடத்துல enter ஆகுறது, it's a like 8 out of 10 trades in the இடத்துல enter ஆனா it won't be profitable. Okay, but still I did it because of FOMO, right? So I have to reflect on that. அதுக்கப்புறம் I think I took one more trade, I'm not sure man, like 2 trade தான் இங்க போட்டிருக்கேன். Yeah, I think I took one more trade probably at this area, I guess. நேற்று லைவ் பார்த்தா தெரியும். இப்போ போயிட்டு சரி பார்ப்போம், ப்ராப்பராக ஜேர்னல் பண்ணணும்னா ப்ராப்பராக பண்ணணும். சும்மா சோம்பேறித்தனம் பட்டு, this is the only job we have. So I will just quickly recap. உயிர் மீட்டு தரவில்லை. Yeah, the first trade, it went into SL. உங்களோட பாடலை எக்ஸ்க்ளூசிவா கேட்கறதுக்கு ஒரு என்னடா பாரிசாரான் பேசுறான் தெரியுது. யா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ என்ன ஆயிருக்குன்னா, இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் எடுத்திருக்கேன்னா, செகண்ட் ட்ரேட் வந்து இந்த இடத்துல நான் லாங் போயிருக்கேன். ஐ வெண்ட் லாங் ஹியர். ஏன் ஐ வெண்ட் லாங்னு சொல்லி பார்த்தா, there is an clear FEG entry, மார்க்கெட் ஹையர் ஹை வச்சுட்டு இருக்கான். பட் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னா, ஓவரால் கான்டெக்ட் பார்க்க மாட்டேன். சரி, இதெல்லாமே வந்து இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி தானே, இதை வந்து பார்த்துட்டு ஓகே நமக்கு வந்து இந்த மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் வச்சுட்டான், ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி மேலே போவான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் நாட் மை செட்டப். Again, this is not my back tested setup. I purely entered based on FOMOing the trade. Okay, entry மார்க்கெட் பறக்க போகிறோம், அதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபீலிங் வச்சதான் என்ட்ராங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் வேர் ஐ என்டர்ட் லாங். அண்ட் I think I
Yeah, enter ஆனது மட்டும் இல்லாம I was like scaling up my position as well. I think in this area. Why? Because my presented FEG, so என்னோட SL வந்து இந்த presented FEG கீழே தான் இருந்தது. So I think around this area. So first entry, it's a forked up entry, and again the second entry, this is the first loss, this is the second loss. I should have been done with it. Okay, if I would have been done, I would have lost around 1%, and that's totally fine. I trade 0.5% over a trade. So 2 trades, it's a 1% loss. That's totally fine and recoverable. So that will be okay. Even though I went on tilt, that is acceptable. As a trader, it's supposed to happen. But இங்க என்ன நடந்திருக்குன்னா, I now I knew செருப்படி வாங்கினதுக்கு அப்புறம் I knew this presented FPG is getting inversed, so probably market will go short, and I went short. This is okay, fine. If I நான் ஷார்ட் போயிருக்கேன் அப்படின்னா my SL should have been here, but already I lost so much amount, so I kept my SL above this high. Alright, so I kept my SL above this high, and this candle, this bloody wick took me out. So what an unfortunate situation. We can't do anything about it. So it happened. Ilana, my target would have been these lows, or at least I would have focused on, this is the FVG 4-hour FVG that we marked. So அதோட upper quadrant சொல்லி பார்த்தோம்னா we would have been waiting till here, or 10:30 close பண்ணா கூட we would have closed around this area, or here, whatever. எப்படி பார்த்தாலுமே we would have captured at least 2.5 hour. But still, this is not my setup, not my trade. Both 3 trades that I took is not my thing. So that's the reason. Even if it's a profit or loss, that's not my thing. So I just have to quickly journal this one so that I don't forget or redo this same thing again. Also, in London low liquidity has been taken out. So obviously we know market will reverse, at least retrace. Okay, so that's what I should be focusing on. But again, when you're trading using your emotions, your mind won't be clean. Yeah, you won't be able to think properly. So that's what happened. I went long, I went short, I was all over the market. If we are going to trade like that, இன்னைக்கு ப்ராஃபிட் வரும், நாளைக்கு ப்ராஃபிட் வரும், பட் இட் இஸ் நாட் சஸ்டைனபிள் வே. We have to find buyers and we have to stick to it. If it is a loss, it's a loss. If it is a profit, it's a profit. You should get the fuck away from the market. So இன்னைக்கு I'm going to trade properly. I'm going to trade as per my setup. So that's the one thing, and I have properly followed my routine and stuff. So yeah, I'm feeling good today. So let me download this image. And also CVD reference பார்க்கணும். சரி, அடுத்த 5 minutesல பார்த்துக்கலாம். CVD clear market was falling. I mean, it's okay. CVD looks okay. It's not like absolutely clear, but it's fine. Tradable though. And the ES la we knew market is going to go low. There is I think there was an SMT. Yeah. இந்த ஹை எடுத்திருக்கா, this high, இந்த ஹையும் எடுத்துருச்சு. ESல இந்த ஹை எடுக்கவே இல்லை பாருங்க. These are equal lows, equal highs. So that's the thing. So this high is so important, it has to be protected.
So that's the case. So I will just quickly download this one as well. Yeah. And 1 hour context பார்த்து வச்சுப்போம். அவ்வளவுதான். இங்க இதானா? ஆமா. 1 hourல 3 drives pattern 1 2 3 3 டைம் ஹையர் ஹை வச்சுட்டு ஃபைனலி ஃபில். ஸோ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்த்தா கூட we would have got an entry in the high also. PM sessionல there is a continuation. It's see market வந்து clean-ஆ தான் இருக்கு. It's us who's complicating it. நேத்து பார்த்தீங்கன்னா I was not clear. என்னால் இது என்ன நடக்குதுன்னே ஒன்றும் புரியலன்ற மாதிரி தான் சுத்திட்டு இருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் டேக்கிங் அ பிரேக் கொஞ்ச நேரம் சில் ஆயிட்டு ஆஃப்டர் தோஸ் எமோஷன்ஸ் கெட் செட்டில் டவுன் இன்னைக்கு வந்து பார்க்கும்போது இட்ஸ் கிறிஸ்டல் கிளியர். லைக் அண்ட் ஐ ஃபீல் டம் டூயிங் தட் மிஸ்டேக். ஸோ தட்ஸ் பேசிக்லி ஹவ் மார்க்கெட் ஒர்க்ஸ். ஸோ யா. So this order block got respected here. So this is a 4-hour FEG. So I will just download this image as well. All right, done. So first எடுத்தோனே we are getting $27 loss. Okay, I'll go with it. Edit and upload images. I will upload 1 2 3 and session. It's a New York session. And right. Okay, fine. டியூரேஷன் 2 நிமிஷத்துல என்னோட எஸ்எல் அடிச்சிருச்சு. ஸ்ட்ராட்டஜி டைம். ஸ்ட்ராட்டஜி நேம் இட்ஸ் அ புல்ஷிட். ஏன்னா இட்ஸ் நாட் மை ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதை வந்து நான் என்னோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் போட்டேன்னா என்னோட ஸ்டாட்ஸ் வந்து தப்பாக காட்டும். ஏன்னா இந்த லாஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் மை ஸ்ட்ராட்டஜி டசன்ட் டிசர்வ் திஸ் லாஸ் இன் த சென்ஸ் லைக் திஸ் இஸ் நாட் ஈவன் மை பேக் டெஸ்டட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஆட் தட் ஒன். ஸோ புல்ஷிட் சொல்லி போட்டிருக்கிறேன். ஸோ புல்ஷிட் ட்ரேட் தான் உண்மையாக. அண்ட் என்ட்ரி டைம் ஃப்ரேம் 1 minute bro. This 1 minute time frame is fucking me up, bro. It's a nightmare for me. Market conditions on it was starting. It was trending down. Okay, so it was trending. Yeah. Market events, we don't have any event yesterday. I think we had, yeah, bro. We had some event. யாரோ 10 மணிக்கு எவனோ ஒருத்தர் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒன்று வந்துச்சு. கேப் டவுன்லாம் ஆச்சு 10 மணிக்கு. ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஐ ஃபெயில்டு எஸ்டர்டே. பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 10 மணிக்கு ஐஎஸ்எம் சர்வீஸ் பிஎம்ஐயா போட்டு முடிச்சு விட்டாங்க நம்மளை. ஸோ ஜஸ்ட் ஆட் திஸ் ஈவன் 10 AM. Okay, and emotion during the trade. Good. It's FOMO, bro. FOMO. I wanted to tag everything, but the origin of all these emotions is FOMO. Right, my setup, bro. It's not even a setup for me. And mistake category, I'm like position too large. Yeah. Even நான் tiltல இருந்தா கூட position SL சின்னதாக வச்சிருந்தேன்னா I would have still என்னோட எல்லா ட்ரேடும் லாஸ் ஆயிருந்தா கூட my drawdown would be low. But you know that it doesn't work that way. So no rules were followed. Trade notes. This is the important point, the part where you have to add steps. So trade notes on the I think emotional tilt go tilt. Trade notes. Confused.
Wow. London lows, liquidity was had a retracement, but I went short, long, short, all over the place. Let's take traded even this is trigger. Yeah, delivery markets. Alright, just that's it. And yeah, I'm going to update trade and maybe check this one out. Yeah, so it should probably do that. Yeah, so we journaled. Alright, so let's just close it and move on to today's trading session. So 9:30 open ஆயிடுச்சு. Let's do the drill. Let's start from higher time frame. So market, this is an order block for me. Okay, so I'll just mark that one out. And yeah, there is a big, okay, the 4 hours la பார்த்தோம்னா there is this 4-hour FVG, but market completely traded into that one, so we don't need that anymore. So we will focus on this FVG, 4-hour FVG, and let's go on to 1 hour. So hourly la பார்த்தீங்கன்னா there is an wow. So there is an hourly FVG and market tap ஆயிருக்கு கரெக்டாக 50% ல, and 30 minutes la பார்த்தா there is an high. Okay, so this இந்த இடத்துல 60 மார்க் பண்ணோம்னா this is an higher high and market structure shift இந்த இடத்துல. So this low, this low should be protected, so this will be probably, this will be our higher low. Just saying, higher low இருந்தா இந்த இடத்துல react ஆகும். So on that note, this London high should be our target for today, and probably நேத்தோட இந்த ஹையும் வந்து if volatility plays well, that will also be taken out. So I will quickly hide my drawings. So இங்க பார்த்தீங்கன்னா London low liquidity எடுத்துட்டான். Now he is marching towards London high. So fuck this market. I'm not going to trade when market is trading below, trading between the London highs and low. That was the mistake that I did yesterday. I'm not going to do it again. So I'm just going to chill out. If market is going to trade above the London highs and if it is staying over there, ரொம்ப நேரம் இதுக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா we will trade at 945, 950 macro. We will plan to go long. And if market takes this liquidity and comes back into this range, we will go short. That's the plan. That's what we are going to do. If market does some other shady things, we are not going to participate. For me today it's an important day. More than profit and loss, I'm going to follow my plan, and I feel if I do that I will get back, because today I took a trade in gold, and let me quickly share. So gold I traded 1 hour PO3. So I was waiting for 3 a.m. candle, and let me do this one.
1 minute கிளியராக இருக்கும். லண்டன் செஷனில் லண்டன் செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஹை வாஸ் தேர். இந்த ஹை ஆல்ரெடி போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஹை இருக்கு. அண்ட் இந்த ஹை ப்ராப்பராக எடுத்திருந்தேன்னா ஐ வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் லாங்ஸ். பட் பார்த்தீங்கன்னா விக்கு மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. அண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபார்ம்ட் அரௌண்ட் 2:30. ஸோ ஹார்லி நியர்லி அந்த ஒரு ஹார்லி கேண்டலோட பாதியில் ஃபார்ம் ஆச்சு. Sometimes when market reverses, it reverses and takes liquidity during the macro or during the 2:30. I mean the 30 minutes and the half in the break la vandu nadakum. So I saw it happened at 30, 2:30 and high, low, higher, higher, low, higher, lower, low. So this will mark as our market structure shift. இல்லையா? ஸோ அது மார்க் பண்ணும்போது I also saw the low was getting broken out. So பார்த்தேன், I was waiting for 3 a.m. candle and the Harley candle. So market 3 a.m. candle பண்ணோனே it dropped down and this was the first FEG that we got. So I went short here. My SL was this. The FEG மேலே தான் my SL. And I think in short, yeah, and this was my target, yeah, and that's the trade that I took. எங்கேயோ வருமேப்பா, இது எங்கேயோ போய் ஆன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். charts and data, yeah, show chart execution color, make it black. Yeah, so I went short here. This was my SL and this was my TP. 3R done, cooked the market, exited, didn't even try to trade again, whatever. So that's the case for today. And so Nasdaq என்ன பண்றான்னு பார்க்கலாம். So London highs got taken out and first presented FEG, this was this one. Okay, so CVD la market is clearly going lower and I want to see what. Okay, there is a clear SMT. Okay, we'll go short. Next 15 minutes candle open la நம்ம enter ஆகும்.
See, 4 minutes. I don't think market will do much. So I'll wait for 5 minutes close of this candle.
All right, guys. So market is giving a lot of mixed signals. So I didn't take any trades as of now. I'm just waiting for a trend confirmation. As of now, we can see the buyers are strong, but I want market to make an higher high so that I can make my entries around this area. I don't want market to reverse back into this London range because there are two important liquidities in the upside. Also, there is a 4-hour FEG once market takes out this side. So it's an important area where a lot of liquidity purge will happen. So I'm just going to wait and let's see. Maybe if we have any entries after 10, we will enter, or else we will just call it a day. So we will wait for another 10 minutes and probably after 10 a.m. open, we will get to know which side market is up. There is an SMT with this size. So I will just wait for a market structure shift in area like this and we will plan accordingly. So the 10 a.m. candle has started.
All right, guys. So I feel like the market is about to go to the upside, but I'm not going to participate in today's move. So because I find this whole price action to be an high resistance liquidity run, so I'm not going to trade in a condition like this. But I do feel maybe slower, but market will definitely go take these liquidities, probably 23 to 30. So as you can see, our buying delta is rising, so most probably market will go higher. That's what I'm thinking about. And in years, this SMT will fail, right? So that's what I'm uh, planning in Nasdaq. So whatever happens, I'm not going to trade because yeah, I don't feel like this is a safe market for me to put in the money. So I'm just going to sit out and just watch this one play out itself. So in this market, I would confidently say most of the traders today will lose their uh, you know trading uh, daily loss limit or trading losses in this session, this 9:30 to 10 a.m. If they are not impatient, they would have lost it because either if they kept their SL like within this FVG or whatever, they would have lost it. But if they would have kept their SLs near or at the highs and lows, they would have you know they made out of this trade alive. So as a comparing to that, we did great not trading. So it's a great comeback for me. Basically, after yesterday's you know mentally exhausting day, it's a great comeback of just observing the market and not having a urge or feel to take any more trades. That's a beautiful comeback for me. So
Are we going to go lower? I do have a feeling that we might, but we might be going to go low, and we are going to take out the London lows as well. So the 15 minutes candle has clearly took away all these liquidity and closed below this. So that's this is a beautiful market maker model. You can see FEG went high, then this will be our market structure shift, then lower high, I mean lower low, lower high, then lower low, lower high, lower low, and this FEG's price reacted and pushed lower. It's a beautiful trade.
Hmm. We knew you are sus, bro. We fucking knew that. Bro. Thank God I didn't take any trades. So the market structure shift has begun. So most probably we will go make lower low with these lows, and I would be aiming out for these lows. So because this is a huge liquidity grab, and I am aiming for this one. So let's see. This presented FPG is respecting the first presented FPG is now in play.
All right, guys. You know what? I'm going to call it a day. So as I'm not supposed to take trades after 10:30. I mean after 10:15 after the macro closes. So I'm just going to call it a day. And but I'm this price action is interesting. I will be like tape reading this one offline. So if there is something interesting, I will catch you and give a recap of it tomorrow. So until then, this is your boy CK signing off, and just a quick overview. We didn't take any trades today, so yeah, that's it. So yeah, this is your boy CK signing.